مرحبا أصدقائي، مرحبا بكم في قناة English with سندس. أنا سندس. إذا كنتم تريدون تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر بطرق ممتعة ومسلية، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. والآن هيا نبدأ على بركة الله. سنتعلم في فيديو اليوم school supplies. school supplies. school supplies الأدوات المدرسية. school supplies. school school المدرسة. school كرروا معي school school المدرسة. backpack backpack حقيبة ظهر. backpack backpack. pencil case pencil case مقلمة. كرروا معي pencil case pencil case. pencil pencil قلم رصاص. pencil pencil. book book كتاب. book book كتاب. book. notebook 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 دفتر ملاحظات. notebook notebook. copybook كراس الدرس. copybook كرروا معي copybook copybook كراس الدرس. pen pen قلم حبر. pen كرروا معي pen pen pen. sharpener sharpener مبراة. كرروا معي sharpener sharpener sharpener. أما عن الممحات فهي rubber rubber أو eraser eraser ممحات. rubber أو eraser. calculator calculator آلة حاسبة. calculator calculator. scissors scissors مقص. scissors scissors. paper paper كرروا معي paper ورق. paper paper ورق. highlighters highlighters محددات. highlighters highlighters. stickers stickers ملصقات. stickers stickers. sticky notes sticky notes sticky notes ورق ملاحظات. كرروا معي sticky notes notes ملاحظات. notes. washi tape washi tape شريط لاصق. washi tape washi tape شريط لاصق. glue glue صمغ. glue glue. stapler stapler دباسة أو كابسة ورق. stapler stapler stapler. set square set square set square قوس. set square قوس. protractor
protractor منقلة protractor protractor منقلة ruler ruler مسطرة كرروا معي ruler ruler map map خريطة map corrector pen corrector pen قلم مصحح كرروا معي corrector pen corrector pen قلم مصحح colored pencils colored pencils أقلام ملونة colored pencils cutter cutter مشرط cutter كرروا معي cutter cutter crayons crayons ألوان شمعية crayons crayons ألوان شمعية bottle of water bottle of water قارورة ماء كرروا معي bottle of water bottle of water قارورة ماء الآن سنقوم بتمرين بسيط نراجع فيه بعضا من الكلمات التي تعلمناها اليوم. Let's start. إذن كيف نقول كلمة مدرسة باللغة الإنجليزية؟ إنها سهلة. أحسنت. school 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 مدرسة school. ماذا عن كلمة حقيبة ظهر؟ فكروا قليلا. أحسنتم. back 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 backpack حقيبة ظهر. كيف نقول كلمة قلم حبر باللغة الإنجليزية؟ أحسنتم. pen pen pen. ماذا عن مسطرة؟ فكروا فكروا. Good job. ruler 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 مسطرة ruler ruler